အားလုံးမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါရှင် ဒီကရှက်သမီးဒီနေ့ကင်မရာလေး ခဏလေးပထမဆုံးဖွင့် presentation လုပ်မဲ့ဖွဲ့อ่ะခိုင်မလို့ဖွဲ့လား ဟုတ်ဟုတ်ရှင်သမီးတို့ကနောက်ဆုံးမှာ ဒီဘယ်ဖွဲ့လဲဖေးတို့ ရဲပိုင် ရဲပိုင်ဖွဲ့ ရဲပါ ရဲပိုင် ဟုတ်ဒီကျပါရဲ့တာတော့ဖွဲ့လူစုံလူစုံလူစုံတယောက်ကျန်တယ်ခဏ ဒီလို ခဏ average ဆို address ဆိုမရောက်သေးဘူးတားရဲ့ address ဆိုရဲ့ဘယ်သူရဲ့လဲ price ရဲ့ ဟမ် price ရဲ့ ဘယ်သူ address ဆိုတာ ဟိုဟာလေး တန်ထွတ်ချေ တန်းတူတူ တန်ထုတီမရောက်သေးဘူးဟိုရင်တဲစုတို့ဖွဲ့อ่ะဒီနေ့မလုံနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းပြဿနာပြောထားတယ်ဟုတ်လားတဲစု ဟုတ် ဒါသမီးတို့ပါစဉ်းစားမဖြစ်သေးဘူး ဟုတ်မအားလိုက်လို့ဒီစက် ဟမ် ဟုတ် ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့တဲစုတို့ဖွဲ့อ่ะ ဟုတ်လည်းတော့လောက်ထားတယ်ရှင်မပြီးသေးอ่ะဟိုအဲစနေတနေ့ကနေမအားလိုက် မအားလိုက်တော့အဲ့တော့ရွှေကြီးကမရောက်သေးဘူးနော်ရွှေကြီးတို့ဖွဲ့ကစုံနေတယ် မဆုံးသေးလို့ ပိုင်မွေးမြတ်ပေါ်ရရွှေကြီးရဲ့ဘူးရ ထုံးပြအောင်ခိုင်း ဘယ်ပြန်ရောက်ပြီလဲ ရွှေကြီးပဲကျန်တော့လား ကိုနဒီနဲ့လား မဟုတ်ဘူး ရွှေကြီးမရောက်သေးပါလား ဟုတ်ရွှေကြီးမရောက်ဘူး ခိုင်မွန်ကဘယ်ဖွဲ့ရွှေကြီးတို့ဖွဲ့လား ဟုတ် ရွှေကြီးတို့ဖွဲ့ကခိုင်မွန်တယောက်ပဲရောက်သေးတာပေါ့โอเคတက်စုကင်မရာပိတ်ထားပြစေရတယ်မိရန်တော့ပြန်ဖွင့်နော်ဘာဖြစ်အောင်လို့ဘယ်သူအရင်ပြောမယ်ဆိုတာစီစဉ်ပြီးပြီနော်တီချာတို့ဟိုလေနောက်ထပ်3မိနစ်ပဲစောင့်မယ်လူမစုံနဲ့စလိုက်မယ်နော်ဟုတ်လားဘယ်ကျပါ ပြ လူမစုံနဲ့တော့နောက်ထပ်3မိနစ်ပဲစောင့်မယ်တော့ ဟုတ်အားရောက်လာပြီလေဒီ ရောက်ပြီဟမ် လူစုံဟာယူ စုံပြီးစလိုက်တော့ ခဏ ဟုတ်အဲ့တော့ချိန်မီမရောက်တာတို့မပြီးတာတို့ဆိုတော့အမှတ်လျှော့မယ်နော်တဲစုလို့ဖွဲ့ဟုတ်လားစပြိုင်နေအမှတ်ကလျော့သွားပြီတဲစုလို့ဖွဲ့မအားလို့မလုပ်ဘူးဆိုတာအမှတ်ကတော်တော်လျော့သွားပြီနော်ကြားလားတဲစု ဟုတ်ရှင် မအားလို့မလုပ်ဘူးဆိုတာအမှတ်လျော့တယ်ပြီးတော့ presentation လုပ်ရမယ်အချိန်ရောက်တယ်လူကမစုံရင်လည်းအမှတ်လျှော့မှာပဲနော် okay ကဲရဲပိုင်တို့စလိုက်ရ ဟုတ် motion Wait, teacher, I have the press but slideshow, but someone else is going to read, teacher. Wait. someone Well, someone else is going to read, teacher. yes motion, right? Yeah, Motion, motion. measuring speed check, and speed calculation, distance, and time graphs. How fast? Measuring speed. What is speed? Speed is a quantity that tells us how fast something is moving. The unit of the speed is km, kilometer per hour, or ms, meter per second. Speed equation, average speed equals to distance traveled over time,
taken. No, who present? Tantrute. Yes. Present. No camera. Presenter တယောက်ကတော့ကင်မရာကိုဖွင့်ထားရမယ်နော်ဟုတ်လားကင်မရာမဖွင့်ထားရင်နောက်ကနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ကဘယ်လိုလုပ် attract ရှိမှာလဲနော်ဟုတ်ပြီသားဟို slide ကိုလေ not only reading နော် you have to explain Yes. Like measuring speed means like you are trying to find how fast or how much is going in a time, right? So measuring speed like kilometer per hour means like per hour how many kilometers you're going for, and meter per second is how many meters in a second you're going. For average speed equals to like how much that object is going at, like how the speed that the object is going at. And for speed oh for speed you have to measure speed in distance over time, which is distance traveled over time taken. And you can measure it by measuring to see how much the object has traveled and divide it by the time taken to travel to that distance. it's like Speed check. You can measure the speed of moving object by using light gates. With light gates, the lights from one point to another knows that an object has passed through it, and the light speed checks how fast the object is moving from one of the light gates to the light beam. So it has a timer. So from when you have a car, right, and you're going through a light gate, the light gate is going to know how fast how like you went through, and from the light gate to the light beam they're gonna see a timer. They're gonna have a timer and see how fast you're going between the light gate and the light beam. A light gate is similar to a speed camera on the road, but is more efficient, I guess. Each light gate has an invisible beam of infrared light. infrared light Speed calculation. Average speed equals to distance traveled over time taken. Time taken it equals to distance traveled over average speed. Distance equals to speed multiplied by time. So to calculate the average speed, you're supposed to take the distance traveled and divide it by the time taken over that time. And for time taken, you're supposed to calculate it by the distance traveled and the average speed. But for distance, you're supposed to multiply the speed by time. Patterns of movement. In a paragraph, we can say that the ball speed is increasing as the spacing between the balls are increasing. Which means the faster the point from the ball goes, the shorter, like from each point of the ball that goes, the faster it goes uh because it's moving at a faster speed, so you can't really capture it from every millisecond, I guess. In a paragraph, we can say that the ball is moving at a steady speed as the pacing between the speeds are equal. So the distance from the ball a few minutes ago from the distance now is the same. That means we can say it is moving at a steady speed because from one place to another, it doesn't really go faster or go slower. It goes at a steady speed because uh the length of the ball that went down is the same. Distant time graphs.
distant time. So for time graphs, we can draw it like the first one, distant time. This is saying that how long, how much it traveled in that time from from down there. But we have the most I have learned is the middle one, speed and time, which is saying that how fast it's going in the time duration down there. And this one is saying how much it accelerates in that one time. Speed decrease, the first is speed decreasing, uniform motion, and stationary. That's all the slides we have, right? Yeah. It is all. It is all for that today. No, And- teacher, every so many, teacher. Yeah, I have a question. And a student, do you have a question from today's presentation? Have you mentioned what is error in this presentation? Have you noticed that? What is error? Big error. First slide. First slide là kilometer per hour làm thì K/M. What is this small error? I mean a big error. Linear kilometer per hour, K/M. It is a small error. I mean big error. Showing all the Who noticed that? If you notice that, your group will take a mark. Which group can notice this error? Very important. a little to no what. No one can notice that. So Is it the first slide, teacher? Like telling every single thing we're gonna explain. Hello? No? I think the information are not really perfect. Some information are needed. And the presentation is too plain. No offense, guys. Normally, at the end of presentation, question and answer section must be played, but all of the presentation, you can forget all slides. That's why I'm question at once. No one mentioned it. Are you not interested in their presentation? ရှယ်ဟိုကဒီဘောလုံးလေးအောက်ကျသွားတဲ့နေရာမှာမှားတာ No. Shui? Why is Shui? Hello, teacher. Do you know this error? No, I think. Is it question and error, teacher? Well, question and answer. No. Because I see your error. Yeah, bye. Please show me the last slide of the today presentation. Okay. Questions a crime about what motion. Yeah, distant time graph. What is error? Acceleration. Acceleration. Is that right?
Your graph title is distant time graph, but in your graph, level, speed, and acceleration, your level. Uniform motion is only you measure distance and time. And stationary is also distance bus time. You have speed and acceleration. You copy from a website, but you don't notice this. The levels are wrong. That's right. Teacher, I didn't make the presentation. I didn't notice that. Uniform motion. You have level, speed, and time. Uniform motion here, we mean distance bus time graph. For example, speed is 10 meters per second. It means for 1 second, it moves only 10 meters. For every second, it moves 10 meters. For every second. Uniform motion has no acceleration because uniform motion is constant speed. When you move constant speed, you have no acceleration. I have not thought about acceleration. I have not thought about speed time graph. I taught you only distance time graph. Do you notice that? Other ones? Yeah. Carelessly, no? Remove your slide presentation. I have to share what you have learned. Yeah, can you see it? Yes. Steady speed means uniform motion. Distance and time graph. Stationary means for every time, no distance move. You have learned this. Why? You use speed and acceleration. Your graph title is distance time graph. You learned about motion, distance, bus time. Speed here. We may write only simplifying speed. Actually, it is average speed. Average speed means distance moved by time taken. It means for every second, it moves equal distance, you know. For every second, the object moves equal distance. Yeah. Yeah. Graph B and graph C. Graph B and graph C. Time taken for 6 seconds, it moves 2.8
3 meter for object G. For object F, in 6 seconds, it moves 6 meter. 6 meter per 6 seconds means 6 meter per second. Okay. That's means for every second, it moves 1 meter per second. You forgot that. Yeah, bye. Good teacher, I didn't make the presentation. Teacher, I'm not the leader this time, teacher. Everso is the leader. Abrazo. Yes, teacher. But all members have duty, no? Yes, I'm great this. Yeah, the graph. I have also taught this graph. For each second, distance move is equal. This equal triangle. Do you remember it? Yeah. Abrazo is leader, okay, but all members must notice this. You have discussed about all your presentation slide. Abrazo, have you shared this presentation slide to your member? Yes, yeah. No member noticed that after sharing this slide. Teacher last night, teacher. အဲ့တော့ဒီချက်ပြောမယ်ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဒါဒီအဖွဲ့ရဲ့အမှားအကြီးဆိုတာအားလုံးသိတယ်မလားအားလုံးသိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကတော့ leader မို့လို့ဘယ်သူကတော့ member မို့လို့ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတာဝန်ခွဲဝေမှုမှာဒါ leader မှာဘာတွေ basic ဖြစ်သွားမလဲ slide တွေကိုဘာပြော collect လုပ်တယ် member တယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့ရတဲ့ slide တွေကို collect လုပ်မယ်အဲ့ဒီ slide တွေကို ordering ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ slide ကို ordering လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ် slide ပြီးရင်ဘယ် slide ကိုဘယ်သူကနော်ရှင်းပြမလဲ present လုပ်မလဲဆိုတာကိုတယောက်နဲ့တယောက် discuss လုပ်တယ်ပြီးရင်ဘယ် slide တွေမှာတော့ဘယ်လို error တွေရှိနေတယ်ဘယ် slide ကတော့ဒါကိုပြင်သစ်တယ်ဒါကိုဖြုတ်သင့်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဖြည့်စွင့်သင့်တယ်ဒါမျိုး discussion မလုပ်ကြဘူးလား no discussion between you ဟမ် yep Abrazo Yes. Discussion လုပ်တယ်ကြပါပဲ price ကမအားလို့ဆိုပြီးတော့ ဒါဘယ်သူ collect လုပ်ထားတဲ့ slide လဲ No, I didn't collect it. I just trade it. Abrazo Yeah, I just trade it. you prepare this slide or you only collect No, I didn't collect. I create it and I send it to the group. you didn't collect it No, Teacher, I I mean need some information, teacher. He didn't even like check. အဲ့တော့ဟိုအခုအချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်သူကမလုပ်လို့ဘယ်သူကလုပ်လို့ဆိုတဲ့နော်ဟိုတာဝန်တွေကိုဘယ်သူတာဝန်ဘယ်သူတာဝန်လို့ပြောလို့မရတော့ဒါမင်းတို့အဖွဲ့ရဲ့ဒါပြက်ကွက်မှုပဲတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ဆိုင်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးဒီ slide တွေကိုတယောက်ကနေပြီးတော့နော်ပို့လိုက်တယ် leader ရှိကို leader ကဒါစစ်စစ်ရမယ်စစ်စစ်ပြီးရင်ကြံတဲ့ member တွေနဲ့မင်းတို့ဘာပြော group discuss လုပ်ကိုလုပ်ပါမယ်ဒါ group work လေနော် group work ဆိုတာ group discuss ပါမယ် group discuss မပါဘဲနဲ့ group work မဖြစ်လာဘယ်လို့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ group ပါ no discussion no successful ဒါက teacher တို့ကနော်ဒီကောင်တွေကိုဒါ train လုပ်ပေးရုံတွေပဲရှိသေးတယ်တကယ်ဒါကြီးကိုစာမွတ်အတွက်အမှတ်ထည့်ပြီးဆိုရင်မင်းတို့ကြပြီပေါ့လားနားလည်လားဒီချက်ပြောတာ Yes. အဲ့တော့ငါကတော့ငါတာဝန်ကျေအောင်ငါတော့ slide ကိုဘယ်အပိုင်းကနေဘယ်အပိုင်းကိုတာဝန်ယူပြီးလုပ်လိုက်တယ်ငါဥမာ slide 5ခုတာဝန်ယူရတယ်6ခုတာဝန်ယူရတယ်စသဖြင့်ပေါ့မိနစ်20အချိန်တွင်းမှာငါတော့ဗ10မိနစ်စာတာဝန်ယူမယ်တို့တာဝန်ယူမယ်လို့ပြောဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုက slide ပို့ပြီးဆိုပြီးရောမှရအောင် leadership ပို့ leader ကနေစီစစ်ကြံတဲ့နော် member တဲ့ discussion လို့ဒီ slide မှာဘာတွေအမှားရှိတယ်လဲအခုတချို့အမှားရှာတယ်လို့မျိုး
ဘာတွေထက်ထက်တင်တယ်လဲဒီနေရာလေးတော့ဘာတွေလွယ်နေတယ်လဲဘာတွေပိုနေတယ်လဲဘာတွေလိုနေတယ်လဲဒါတွေအားလုံးကလီဒါတယောက်ကနေပြီးတော့ member တွေနဲ့ဆွေးနွေးရမှာလီဒါတယောက်တည်းစီစစ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်အားလုံးဝိုင်းစီစစ်ဖို့ဒါပေမဲ့လီဒါကတော့ lead လုပ်ပြီးလုပ်ပြမှာကိုရှိရောက်လာတဲ့ slide တွေအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်လည်းစီစစ်မယ်ကျန်တဲ့ member တွေနဲ့လည်း discussion တိုင်းလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်နားလည်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဦးနကအမှားအသေးလေးတွေပေါ့ဟုတ်လား unit ကလေးတွေမှားတာလေးတွေဘာညာလေးတွေဒါကထားလိုက်တော့ဒီအကြီးအမှားအကြီးမလို့ဒီရှယ်ပြောတာ okay ပါကဲ carry on your presentation ရပါကျန်တဲ့ပွဲတွေလည်းသတိထားပါနော်ဒုတိယလုံးမဲ့အဖွဲ့က Send me your presentation, teacher. Hello. yes Okay. ဒုတိယအဖွဲ့ရွှေရီတို့ဖွဲ့လားဟာလားရွှေရီတို့အားလုံး ready နော် Yes, sir. Oh. ကဲရဲပိုင်တို့ကတော့အမှတ်စရော့ပြီတဲစုတို့ကလည်းစရော့ပြီနော်ကဲရဲပိုင်ရနေ you can share your presentation file né? you send me it but you have to share your presentation Oh, screen share, teacher. screen share လေ Oh. paper and kilometer hour power နော်ဒါလေးတွေမှားတာဒါကတော့ဟို typing error တွေဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါဒီ slide တွေက you have also discussed လေ which slide new slide do you have new slide Use that. new slide these slides are all you have another slides No, teacher. We only have 6 slides. only you have 6 slides No. We only have we. I mean continue your presentation with you another slide you have prepared only these 6 slides No, Empress will prepare it. Like I gave him the information, but he prepared it. Abrazo Like I create the whole paragraph and the whole PowerPoint. So. Like, only you one have PowerPoint. only 6 slides I mean my question is your group have only 6 slides not more than Abrazo have you collect all these 6 slides No, like I just create the whole PowerPoint. No exam. Teacher, like I gave him the information. He created yes. all paragraphs and I tell Bright to like see it. You plan to like write have to do. Abrazo yeah by and other Right. is huh Brush. Saturday only 3 members Yes, teacher. 3 members has 6 slides no calculation slide because you have all have you finished this why too short yes you can stop your presentation
ရွှေရီ Teacher. Yeah. Are you ready? Yes, we are ready. Teacher, do you see it? Yes. Good morning, everyone. Welcome to Group 3, and today we're talking about the whole unit 10 about measuring motions. We have 4 group members. So for Kaimu and Sarah, she would do 10.3 and 10.5. For Baimumianbo at Kenzo, she would do the special 10.5 and 10.1. For Tom Yang at Dan, he will present the ending and do the 10.5 and 10.4. And for me, I will do the intro 10.5 and 10.2. Unit overview. So for 10.1, how fast measuring speed. For unit 10.2, we're going to talk about speed check. For 10.3, speed calculations. 10.4, patterns of movements. 10.5, distant time graphs. And last of all, special surprise. 10.1 How fast is measuring speed? Speed is the quantity that is moving fast. For example, a truck speed was 40 kilometers per hour on the road. In science, we use meters per second, ms for short. To measure speed, we need two quantities, distance in meters and time in seconds. To calculate, average speed equals distance traveled over time taken, or simply speed equal distance over time. How do we calculate speed? We say average speed because a speed may be changed. For example, a person's speed was 20 meters per second and another round they are 10 meters per second. The distance was 35 meters and the person took 14 seconds. Speed equals distance over time. Speed equals 35 divided by 14 is 2.5 meters per second. To summarize, speed is a measurement of how fast something is moving. To calculate the speed is average speed equals distance traveled over time taken, or speed equals distance over time for short. For unit 10.2, speed check, we have to make sure the vehicles don't go over the speed limit. They use speed cameras to measure them. So some people even pay fines for them for going over a speed limit. First, they use 2 detection strips to know the distance apart the road. So first, we got the distance. Then, the timing mechanism is used to start the timer from the detection strip. The camera measures the time, so we know what time it is. So by using those 2, we can calculate the speed. Next, we calculated speed by using a formula of speed equal to distance out of time. So after all the procedure, the photograph of a car license plate is captured. So the police can have a chance to give them a big fine or not a big fine. So in most laboratories, we use light gates to measure the speed moving of an object, such as a toy trolley, a toy train, or a toy of anything. Each light gate has an invisible light that sends the timer count. The timing mechanism starts the timer as the object passes through the first light gate, and the second light gate stops the timer. The distance between the light gates are a must to know to calculate the speed. The average speed is calculated by speed equal to distance out of time. Light gates are a great usage of measuring short intervals, which provide accurate readings than normal stopwatches. These are connected to computers for automatic calculation. Due to this help, we can get the exact distance, time, and we can calculate the speed easily. So for all the summary of 10.2, light gates can be used to measure the time taken by an object to move between 2 points. If we know the distance between the 2 points, we can calculate the object speed, even the time. So an example is given here. The distance between the 2 light gates is 12.0 centimeter. A trolley passes between them. The timer showed that it takes 0.60 seconds. What's its speed? Give your answer in centimeter per second. So we will use the formula of speed equal to distance out of time. So speed equal to 12.0 centimeter is distance as we look at the unit. And the time
is 0.60 seconds. So we have to divide those and we'll get the answer of 20 centimeter per second. Three speed calculation. We can calculate three key variables in this unit: speed, distance, and time. If we know two of them, we can determine the third. So let's go over the formula first. Speed is calculated by dividing distance by time. So we can say speed is equal distance divided by time. And distance can be found by multiplying speed by time. So distance equal to speed multiplied time, and time is determined by dividing distance by speed. So in formula, we could say time equal to distance divided by speed. So let's go through some example to understand the concept better. First example, the train is traveling for 8,000 meters in 300 seconds. What is its average speed? To calculate, as we can use the formula on the previous slide, speed is equal to distance by divided by time. So the distance 8,000 meters divided by time is 300 seconds. So the answer is 26.7 meter per second. But we have to be careful that the unit of speed is depend on the unit of distance and time. In this case, the unit of speed is meter per second because the unit of distance is meter and the unit of time is 3 seconds. But if the distance of unit is kilometer and distance of time is hour, the unit of state and the unit of time is hour, the unit of speed will be kilometer per hour. So number 2, Sophia is walking for 30 minutes. If her speed is 5 meters per minute, how far did she travel? So as we know, distance formula is distance equal to speed multiplied time. So we multiply 5 meters per minute by 30 minutes. So the answer is 150 meters. Example number 3, Adrian is driving his car for a distance of 40 kilometers. If his car speed is 100 kilometers per hour, how long does he drive? So to find the time is equal to distance divided by speed. So distance is equal to 40 kilometers and speed is equal to 100 kilometers per hour. So we divided them. So the answer is 0.4 hours, which is we can also use like 24 minutes. A vehicle 10.4 patterns of movement. A vehicle moving very fast may look blurred when taking a picture of it. This happens because it takes the camera a fraction of a second to take a picture, and during this time, the vehicle moves very fast. A pattern of movement is when an object moves at a steady speed or slowly starts to get faster. For example, a steep ball rolling down a slope. The ball will get faster as the ball bearing will get farther apart as it travels down the slope, which shows a pattern and that the ball was speeding up. Another way to show how an object moves is by drawing a distance/time graph with the distance on the y-axis and time on the x-axis. If an object is moving at a steady speed, it will look like a diagonal straight line. If an object is increasingly getting faster, the graph will look like a curve from the bottom to top. The distance/time graph can also be used for comparison. When comparing, the faster object on the graph will be higher and slopes upward more steeply because it travels more distance each second. Summary. So equal or increasing spacings mean a pattern, and equal spacing also shows a steady speed. You can also use the distance/time graph to record the pattern of the movement. This straight line can also be called stationary as it is not moving or at rest. As you can see, this is uniform motion. It is moving at a steady speed and it looks like a diagonal straight line.
this is a graph that a person is slowly starting to get faster as he travels. So it looks like a curve from the bottom to top. And if an object is decreasingly getting slower, the graph looks like a curve from the top to bottom. The distance time graph can also be used for comparison. And when comparing A to B, slopes upwards more steeply as it travels more distance each second. Okay, so 10.5 distance time graph. Let's imagine that a boy named David is traveling to Mandalay from Yangon. So he started to drive his car at 11 a.m. So you can see the line, the green line in this picture, in my picture. So he has traveled for 40 minutes, and he realized that he started to hungry, so he stopped his car for a moment and have his lunch. So the part B is at red, so the line is horizontal, which is we can call like stationary. And for part C, for 20 minutes, stationary for 20 minutes. And after that, he realized he need to get faster. So he started to speed up his car. So the line gets steeper. For part C, the purple line is more steeper than the green line. We can see that. So for next 20 minutes, he traveled for what? For 30 miles. But let's back to the part A. He traveled for only 30 miles in a 40 minute. So his speed for part A is 30 divided by 40, so 0.75 miles per minute. But for part C, he traveled 60. He traveled 30 miles in within 40 miles within 20 minutes. So his speed will be 2 miles per minute. Okay, so in my distant time graph, it shows the journey of a girl to Mandalay to Yangon. In the first part A, she has traveled 500 meters in 50 seconds. And then she started to speed up a bit in part B, which she has reached 900 meters in 150 seconds. She took a rest for the next 10 minutes, and she started to move again. In part D, she has reached to 1,000 meters within 250 seconds. She started to realize that she was running late. She's traveled 2,000 meters in 300 seconds. This is the graph of a boy traveling from Yangon to Bangkok. Funny. Why are you so laughing? No, because yesterday we discussed something about this. Yeah, Yeah. Oh, joke, teacher. We had a horrible joke. Yes. So in 2 hours A to B, the boy travels 40 kilometers to Bangkok.
he's not in Bago yet, but he's almost there. And at B2C, he was very thirsty and hungry, so he visited a restaurant. And it somehow took 2 hours. And C to D, 2 hours for testing. yeah. Mm. And at C to D, it took him 2 hours because he was still very tired of traveling. And then he decided to not go to Bago and then went to Yangon. Hmm? And point D, you have you arrived at Bago. Point D is at Bago. He arrived at Bago and then at point E, he decided to travel back to Yangon. And Bago, you visited anywhere? He also visited China. Huh? In Bago, you I must don't know. visit somewhere. I don't know. What is your ambition? Just you arrive Bago and you go back to Yeah, Yangon. he didn't like the Bago very well. Oh, you didn't like Bago. Why? I said I don't know. Oh. Your thirsty time is 2 hours, okay? Okay, so Tartaglia walked from a park to his own home. So after 10 minutes, she had walked 1,000 meters. Then he met a friend and kind of gossip about something else. Was it? Oh, Gossip. Yeah. okay. But she said that Gossip about Tobiao. Okay. yes, gossip about Tokyo. They stood and talked for like 4 minutes. So then Tartaglia realized that he might be late. So he ran the next 2,000 miles to the market and arrived there at 30 minutes after leaving home. So so first he walked slowly, right? So the time will be 10 minutes and 1,000 meters. When he kind of gossiped with his friend, his time is 4 minutes and the meter is 0 because like they just hop and stand. They don't move anywhere. And running to the market distance is 2,000 meters. And total time after leaving home is 30 minutes. So time spent running, so it's 16 minutes. So that's about my graph. Yeah, they have a great time gossiping. So the surprise is So this is our special surprise. Yeah, special surprise. How do we calculate speed? What is the definition of speed? And also, one correct answer equals to 16.53 marks for final test. Who wants to answer? Raise your hand. Your classmate will answer these questions. If they answer, they can get you a mark. Yeah. Yeah. Okay. Surprise gift. So anyone? Okay. ရက်ပိုင်လို့ဖွဲ့မှတ်တွေလျှော့ထားရော့ထားတာဖြေလိုက်ပါအောင်ဒါလေးမှတ်တွေပြန်တက်သွားအောင် The speed calculation of speed is distance over. It's from the teacher. Calculation of speed is distance over time. And what is the definition of speed? Speed the quantity that tell how fast something is moving. Correct. And other one? The long form of SI unit is International System of Units. I have not. What is the S1? The S? SI. No, I mean like
The long form of S. Earlier, S. I don't. System, right? Should I That's say it? nine. What are you Our talking question about? is what mean S? Yeah, what does the S stand for? S Should is I say not the answer? system. S System. is not system. No. Yeah, system. System International. It starts with S and end with D, and it has 8 words. No, 8 letters. Sorry. Yes. ST first, 8 letters. and at the end is D. Phyu Phyu Aung, what is talking about? Oh. Phyu Phyu Aung, Yeah, sister international ba be để thua làm gì? SI unit girl, long term le. Come on, it's easy. STA, and end with D. My last hint. Anyone can answer. Stand. Come on. You stand. And end with D. Stand. No one you. No one. Stand. And D. Can I answer? My group. Only the Ebreso Tesu. Do you know it? Are you interested in this? Wait. Smart. I'll International system. International? System. Ha. Oh, system international. No. Wait, I'll show you a hint, okay? You are hit is too much. No, not sure. ST and end with D. It has eight STD. STD. letters. 8 letters. You said. How do you spell? Planet. International. Correct. Oh my god. Took you 3 years. 3 years. And Shwei, you remember can know this? Oh yeah, they already know because we I know. We all explained these know. at first. We already explained these at first. Okay. So what is like gate used for? Yeah, what is like it used for? Give an example. To measure the object that is traveling from one point to another. Give Uh, an example. Yeah, light gates are used to measure the speed of a moving object. Still the same answer. I agree with you. So the next one, a Lamborghini is traveling with the speed of 30 meters per second. How far will it travel in the next 5 minutes? Anyone? You guys need to calculate for a while. Question first. 9,000 meters. Excuse me? 9,000 meters. Correct, bingo. So imagine you're running fast and stop for a moment to catch your breath. Make a sketch for the graph, or you can just like explain it by mouth. You don't need a sketch. Yeah, you can. Lie. Like a line going up from the graph, right? Line going up, and then for the stop for a moment to catch a breath, it's gonna be a straight line. Horizontal. Distant time graph slopes steeply at first and then goes stationary horizontal line. I Okay. think it's similar like that. It's okay. So what is a distant time graph can be used to find out? Last one. Come on, you guys can do it. I believe you. We all believe you. Anyone? To find out how much the object is going, the distance in a particular time. Mhm. Another? And then you can calculate from this graph. What can you calculate? Speed, the average speed. Okay. So my answer is like to record the pattern of moving of a moving object. I think it's still the same. It's okay. So anyway,
Okay. Thank How you many everyone students can for- answer your question from Abraso group? Thank How you many everyone questions? for judging our presentation and answering our questions. I think like 10 to 8. Yeah, but he did a big participate, I agree. And ever so good Yeah, to be honest. it's the SI unit. Yeah, and from Bonadi's group, there's Yep. about like calculating the Lamborghini thing. Yeah, Lamborghini thingy. I have only a question. Yes, teacher. Shwei group. Your presentation is super. Huh? Super. No premier. You have presented about the graph, about the speed, about the distance, and also in practical usage. But your graph presentation handwriting is not clear. Yeah. These graphs are not so clear. For presentation, the graph must be neat and tidy and not clear. And this is I'm not satisfied about this these slides. No? Yes, teacher. Okay, 20 graph which part is the fastest motion? Here, A to B, B to C, C to D, D to E. Which part is the fastest motion? Which part? Yeah. Do you know my question? Oh, I didn't. I thought we were. I thought you were asking to Bonnie. Sorry. Which part is the fastest motion? The maximum speed. That it means maximum speed. Oh, C to D. Huh? You mean Huh? maximum? Yeah. Do you mean maximum speed? Which part? A, B, B, C, C, D, D, E. Which part? A B. Why? Oh, AB is it correct? Shui? AB is the maximum speed. Is it correct? Please wait, teacher. I'll calculate it. Teacher, can I answer? Correct? But AB has maximum speed. Is it correct? No. No. Which is the maximum part? D. DE. I was about to say that. DE. D to E. The distance is 60 kilometer. No. Time taken is 1 hour. Okay. A to B. Distance move is only 40 kilometer. Time taken is 1 hour. Speed mean distance per time. AB speed is 40 kilometer per hour. D speed is 60 kilometer per hour. Which is greater? DE. Okay. Do you know, Tobias? You have presented about this graph, but you don't know which is maximum. Teacher, grab ပြန်ကြည့်လိုက်ရလား Teacher တိုင်း Oh. ရှိသမျှဖရားအကုန်ကဲပါကိုယ့်အကိုကြည့်ကိုယ့်အကိုဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတော့ပြန်ကြည့်နေရတယ် It shows that you have not understood this graph. Shui, and can you tell me
your graph presentation. How do you know which part is the faster? Oh. How do you know? How you know? Because like it goes, how to say? It goes straight up. So we know Yes. it has a longer like straight line. So we know that and that part is running to the market. So it goes at, like very high, very steeply. So that's why Graph, yes, that's how I graph know. nisha, no? Graph nisha, no? Graph nisha is steeper. Graph slope is more slope, more steeper than you have no part name, no? No part name. Oh, sorry, teacher. အဲ့တော့မင်းတို့လေဒီ graph ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ပတ်ကအနည်းဆုံးလဲဘယ်ပတ်ကအမြန်ဆုံးလဲဘယ်ပတ်ကတော့เนาะstationary ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ graph ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့เนาะ decision ရှာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပါမှာမတွက်ဖဲနဲ့တန်းကြည့်တော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဒီ distant time graph တွေကိုလေ့လာနေတာဒါမင်းတို့က year 8ပဲရှိသေးလို့အဲ့တော့နောက်ပိုင်း IG တန်းနေမှာဆိုရင်တချို့တို့က distant time မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကရဲပိုင်တို့ခုံပြန်ကြော်လွှားသားသမားလုပ်လိုက်တာလေဘာတွေလဲ speed diagram တွေ acceleration တွေပါရှာလာတယ်အဲ့ဒါတွေက IG တန်းရောက်မှာရဲပိုင်တို့က IG ကိုတန်းကူးထည့်လိုက်တာနော်ဟာ jumping to IG အဲ့ဒီကြာရင်အဲ့ဒီ graph တွေပို့ပြီးတော့ဗာဖြစ်တော့ရှုပ်လာပြီ complicated ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကိုတချို့တို့က without calculation you can know what means that graph ရဲ့ nature လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ graph ကဘယ်လိုမျိုး motion နဲ့ရွေ့တယ်လဲဆိုတာကိုသိရဒါဒီ graph တွေကိုလေ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲနားလည်မယ်နော်ခိုင်မော Yeah. You have drawn a graph how do you know which part is stationary By looking at the lines. The steeper one is faster. no I mean my question is stationary part which part is stationary you have no name of part but you can answer with time taken Yes. And also the line is horizontal straight between between minutes? between green line and purple line. The yellow line is straight horizontal. Yellow. Yeah, the When you yellow see line yellow line, it is not clear, no? I mean that your graphs are not clear. Yellow. Yes. Now I can see, but carefully, I will see carefully all yellow. And you, other one, you can see it easily. Yeah, I can. Oh, because your eye is very good, no? About 42. 65 minutes, about 40 to 70 minutes. Yeah. Okay, 40 to 70 minutes, the part is stationary. But you have presented about 20 minutes. Do you notice that? No? You draw at 70 minutes. Okay. By Momienbo. Your graph has part A, B, C, D, and E. Which part has the minimum speed? Minimum speed. Part A, B, D. C, D, E. Part D. Part D. B or B? Oh, D. D, part D. Why? Because it is less steeper. Less distance than others, no? Less Yes. distance than other for equal time. Okay. Yes, For teacher. 50, you mean here 50 seconds, huh? 50, 100, 150, 200, 250. For every 50 seconds, you draw this graph. Part D has
distance Yes. than other. Okay. Show me the other graph. Show me the other graph. Teacher, we only have 4 graphs as like 4 people in our group. And other slides. So this is the question. I'll go to earlier slides. The former slide. This is like 20 slides. Yeah, this is from my PowerPoint, no? Okay. Yeah. And this is like, these are, yeah. And this is like how in a And graph. x-axis and y-axis. We have 2 variables length, no? What variables? Distance and time. Axis or independent variable, dependent variable. Dependent variable. Independent variable and dependent variable. Which must live at axis? Time, independent variable. And y-axis? Dependent variable. Dependent variable. Distance. Independent variable is distance or time? Time. Time. Dependent variable is distance. Distance. When time taken pass, distance is increasing or decreasing, no? Distance depends on time. Okay. And other slide, please, former slide. Okay. Okay. Yes. The slides are all okay, but as you need, the graph drawings are not clear, no? Satisfying for other slides. Okay. And what questions do you have? Other group member? What questions? ဖွင့်ပြအောင်ဆော့နေတယ်ကလထိုင်ပေါ်မှာဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ဖွင့်ပြအောင်အဲ့ဒါစာသင်နေတာ in classroom not playground အဲ့ခုံဘောတွေပြုတ်ကြမှာဟုတ်ပေဖြစ်နေမယ်ဖွင့်ပြအောင် ပြည့်တယ်ထိုင်ကုန်အစ်စ် ထိုင်ကုန်အစ်စ်အောင်နေထိုင်ကုန်အစ်စ်ကလည်းကြွားရသေးတယ် ဟုတ်ဒီချေထိုင်ကုန်ဟာကြီးရနော် ထိုင်ကုန်ကငြင်းမနေဘူးနေရလေအငယ်ဆုံးပီတီဆော့ဆုံးပဲဒီမှာ Okay ကဲရဲပိုင်တို့အက်ဘရက်ဆိုတို့ကွာရှားချက်တွေတွေ့ပြီလားရွှေရီတို့ group နဲ့ရဲပိုင်နင်တို့ group ကအားလုံးကpresentation slide က6ချက်တည်းဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့အဲ့တော့မင်းကပြောတာ average ဆိုချီကိုပို့ထားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီမှာ presentation မှာပါမလားဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်တော့ average ဆိုမရဘူးလားရဲပိုင်ပို့ထားတာ Like he gave me information, not the slide. no slide only information Yeah, I create the whole slide. You create a slide huh He you gave create me only your information. slide No, it's for our group. And give an information teacher. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ leader ကအရန်ပင်ပန်းပြီပေါ့ရဲပိုင်ရဲ့ရဲပိုင်ရဲ့ average ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲတတ်ထွတ်ထေးလား Yes. တတ်ထွတ်ထေးကဘာ slide မှမလုပ်လား No, tell her they are speaking a little bit of no teacher. ကောင်းတယ် Yeah, sure, yeah, you can stop your slide presentation. ကောင်းပါပေါ့မင်းတို့ group ကအရန်ကို unity ဖြစ်တယ်နော် unity ဖြစ်တယ်သူက United States ကိုတော့သွားလိုက်ကြပြီတော့နော်မင်းတို့အရန် unity ဖြစ်နေတာဘာမှမလုပ်ဘူးပဲအလုပ်မကောင်းအောင်မလုပ်ဘူး
Quantity တို့ group ကဘာမှတဲစုလို့ထဲမှာလား quantity တို့က quantity ငြိမ်းနေတာပဲ Okay. Yes, Mm. teacher. နှင်းဆက်တဲ့အိတ်သက်ကရောဘယ် group ထဲမှာ That's a good one. တဲစု group ကများလာနေတာ quantity နှင်းဆက်အိတ်သက်တဲစု4ယောက်ဟုတ်လား Oh, teacher. I don't know. 4ယောက်က4ယောက်လုံးမအားခဲ့ရလားဒီSaturday Sunday မှာ Okay, teacher. Tell me my eye. အတန်မကြားရဘူးလေကွိပဲအတန်ကြားတယ် Tell me that my eye don't know. မအားလို့အိုးဘာတွေများအလုပ်တွေရှုပ်နေကြတာဟုတ် Tell me အမေနိုင်ငံခြားနေပြန်လာအဲ့အကြောင်းတမီလင်းဝင်နေပါမှာသွားနေ လေရင်နဲ့ နိုင်ငံခြားနေမနေ့ကပြန်ရောက်တာလင်းကွင်းသွားနေရပါညာနဲ့ရှုံနေလူရှုံနေ ဒီတေချာမကြားရဘူးပြက်တော့မကြားရအောင်သမီးတို့ဘက်ကပြောတဲ့အတန်မရှင်းလင်း အယို တဲ့သူ့အမေကနိုင်ငံခြားကနေပြန်လာအဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့အိမ်မှာရှုပ်နေလို့ရ ဟာဟုတ်ပြီအိမ်မှာအလုပ်တွေရှုပ်နေလို့အဲ့တော့မတဲစုအောင် ကျတမီးကအဲ့စနေနေ့တနေ့ကောင်အဲ့ class တွေရှိလိုက် အဲ့တော့တနေ့ကိုနေကြတယ် တနေ့ကနေကြာကျန်သူတွေမှာ ဟမ် တနေ့ကနေကြာကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ဟိုမအားဘူးဆိုကျန်တဲ့သူတွေက တန်တဲ့လူတွေကမအားဘူးအော်ဘယ်တော့မှအားကြမှာလဲတော့ကဘာလာစားတရက်နေပေါ့တောက်ကြနေကြကြတော့တောက်ကြနေရဒီချက်အတမ်းမယူထားဘူးလေအဲ့ဒီချိန်ဒီမအားဘူးလားလုပ်မလုပ်ကြဘူးလား ဒီချက်အတန်းမြူပဲဟိုဒီချက်အတန်းမြူပဲအင်္ဂလိပ်စာဆရာမအတန်းယူ ဒီတယ်လေဒီချက်အတမ်းယူတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလားဒီချက်မေးတာ 1 hour is also important လေ ဒီချက်မို့အဲ့အချိန်ကိုအင်္ဂလိပ်စာဆရာမယူသွားတာ အဲ့တောက်ကြညကြတော့မအားကြဘူး ဒီချက် ဟမ်ညကြတော့မအားဘာလို့ကြတော့ညကြတော့ night ကလပ်တက်ရလို့လဲ online night ကလပ်တက်ရလို့လားပြောပါဟမ် ညကြလည်းအတန်းရှိသေးတယ် အဲ့တော့မင်းတို့ဟုတ်သေးဘူးကွာကဲသူများအဖွဲ့လှုပ်သွားတာဘယ်လောက်အားကြဖို့ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့မအားဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးဒါပေးထားတဲ့နော် class work ပဲလေဒါ homework and class work ပဲလေလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပေါ့ဟိုလုပ်တော့လုပ်တယ်မပြည့်မစုံအဖြစ်ကလေးပဲလုပ်ထားမျိုးကြောင့်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့တော့ရဲပိုင်တို့ average ဆိုခေါင်းဆောင်တော့ရဲပိုင်တို့ဖွဲ့ကတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဟုတ်လားလုပ်ကိုတေးသေးချာချာခရစ်စမတ်ကလုပ်တော့လုပ်တယ်အဖြစ်ကလေးပဲလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပို့ဆိုတာတဲစုဖွဲ့တော့မအားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့လာမယ့် Friday ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့အော်လာမယ့် Friday မှာတဲစုတို့ဖွဲ့ okay တိုင်းလား ဟုတ်ရပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လာမယ့် Friday အတွက်ကိုတီရှယ်တို့နောက်တစ်ခန်းဘာခန်းလဲဟဲ့ Down. ဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prepare လုပ်မယ်အဲ့တော့ average ဆိုတို့အဖွဲ့เนาะဒီ light မှာတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့เนาะဒီ light မှာတော့မင်းတို့အမှတ်အကြီးကျယ်ရော့တယ်ဒါပေမဲ့တာတာကတော့တဲဆရုတော့တာသွားပြီပေါ့ဘာဖြစ်တော့သူတို့ကလုံးဝမလုပ်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့အများဆုံးကတော့ရွှေကြီးတို့ဖွဲ့ပဲပေါ့ဟုတ်လားဒါမှတီရှယ်တော့ဒါ 100% ရတယ်လို့မပြောသေးဘူးเนาะဒါတီရှယ်စိတ်ကြိုက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့တဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးတာတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျရင်ရွှေရီတို့ဖွဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะကောင်းတဲ့ presentation မျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ပါစေเนาะလုပ်နိုင်မလား average ဆိုတို့လုပ်နိုင်မလားကဲပြောသမီး Yeah. ရွှေ Do we need to present the sound on like Friday? Friday is a song Oh, okay, teacher, thank you. presentation လုပ်တယ်ဆိုရင် leader တယောက်ထဲကဒီ slide တွေလုံးဝမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရဲပိုင်ကိုတာဝန်ကြတဲ့အပိုင်းကို slide တွေပြင်ပေးရမှာရွှေရီတို့ဖွဲ့လည်းပြင်ပေးရတယ်မလားပြင်ပေးပြီးပို့တာမလားဟုတ်တယ်မလားတပိတောင်လည်းလုပ်ထားလား slide အားလုံးက No, teacher, first, like, I found the template. So we call one day, one night, I called them. And template one who wants to take it, I told them each of the part they do. And I combine all the slide and we do it equally. And the next day we practice and we finish it. Only two. Yeah, very systematic เนาะဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะကိုကစနစ်တကျလုပ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်
leader ကကြတော့ तू က collect လုပ်မယ် slide တွေကိုပြီးရင် adjust လုပ်မယ်နော် ordering လုပ်မယ်နော်ဘာတွေလိုလဲပြုလဲဆိုတာ member တွေအားလုံးကနော်ဝိုင်းပြီးတော့အကြံပေးတယ် leader တယောက်တည်းရဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးဘာလိုလဲဘာထပ်ဖြစ်ဖို့လိုလဲဘာတွေပိုနေသလဲဒါတွေတော့အားလုံးကမင်းတို့ဒီ presentation တိုင်မှာ discussion meeting တွေတော့မင်းတို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် about 1.5 hour လောက်တော့မင်းတို့အချိန်သုံးရမယ် about နော်2 hour လောက်သုံးရင်လည်းသုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီအခုလုပ်လိုက်တာမှာခု motion graph နော် motion time graph ကိုမင်းတို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့အတွက်ရလာတဲ့ရလက်အကျိုးကျေးဇူးကဲဘာတွေရလိုက်လို့ချွေကြီးတို့စာကြည့်ပြီးသွားလားဒီအခန်းအတွက်အားလုံး you have study or Yes, I learned more about like the light gates in my like own. Like I know like they use like 2 detection strips and all. So I remember them all like by heart. okay အဲ့တော့ presentation လောက်တာနဲ့ဟိုအချိန်ဖြုံးတာနဲ့အတူတူပဲเนาะ we spend our time you think so No. presentation လုပ်ဖို့အတွက်เนาะ slide တွေကို prepare လုပ်ရင်းနဲ့ study လုပ်တာလေတူတူပဲလေဟုတ်တယ်မလား parallelly မင်းတို့ဘာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဒီ final exam မှာထက်ထဲဝင်စာဖြေနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဒီတိုင်းရိုးရိုးစာဖတ်တာနဲ့ presentation လုပ်ဖို့ဖတ်တာနဲ့မတူဘူးအရန်ကွာတယ် presentation လုပ်ဖို့ဖတ်တာလုံးဝစာအုပ်ကြည်ညက်အောင်ဖတ်ပြီးမှလုပ်ရတာအဲ့ဖြစ်ကလေးပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကုန်တာပဲရှိမှာပေါ့အဲ့ကြတော့မင်းတို့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနကိုခရက်ကိုဘာဆွဲလို့ဆွဲထားမှမသိရထွန်းပြအောင်နော်ပကရက်ကိုဆွဲတော့ဆွဲထားတယ်နားမလဲဝဲခရက်ကို teacher အခုပြောလိုက်တော့နားတယ်လေ teacher light mode စောင်းအကြောင်းတော့မှာနော် teacher ဟုတ်တယ်ဆောင်း okay wait ထွန်းပြအောင်အခုမင်း graph ကိုကောက်ကောက်နားလဲပြီလား Yes, teacher. နော် graph ဒီအကြောင်းလေးလိုက်ပြီဆိုကိုယ်နဲ့တေးသေးရှာရှာနားတယ်မှာဒီ slide ကိုကပြောလို့ရမှာလေဟို slide နဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချက်ဘက်က question လဲထုတ်ကောဒါမဖြေနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဒါတေးသေးရှာရှာမသိလို့သဘောပေါက်တယ်နော်အခုhash word လည်းရှိကုန်ပြီဟုတ်မလားအဲ့တော့တိအောင်လှုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါစာတစ်ခါတည်းဖတ်ပြီးသားပဲ Yes, teacher. ကဲအခုရွှေရီတို့ slide နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အဖွဲ့ရများဘာများမေးချင်တာရှိသေးသလဲ no အားလုံးက complete perfect ဖြစ်လားမင်းတို့အပြင်မှာ perfect ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာတွေများထပ်ထပ်တယ်လို့အကြံပေးခြင်းလဲ your suggestion ပြောကြည့်ပါဦးရတယ်အကြံပေးလို့ရတယ်ရွှေရီတို့ဖွဲ့စိတ်မစိုးဘူးအကြံပေးလိုက်ရင်တို့က one month တာ welcome ပဲဘာများအကြံပေးခြင်းလဲငယ်ချင်းတို့ slide တွေအားလုံးကောင်းပါ၏ပေါ့ငါတို့တော့မတွေးမိဘူးဒါတွေဟုတ်လားunit about the graph ရွှေရီ you have to the information of the graph you can draw the list of the graph data of the list နော် graph ကနေပြီးတော့ဒီလို table ဆွဲထုတ်နိုင်ရမယ် information table part ခုနတ िश မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကအဲ့ဒါ information တွေကြီးပဲpart A part B part C part D မှာဘယ်လောက်အချိန်တော်အတွင်းမှာဘယ်လောက် distance move လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ information table ဒါဆွဲထုတ်နိုင်ရမယ် graph ကိုကြည့်ပြီးတော့ information ဆွဲထုတ်ဖို့အချက်တို့မှလိုနေတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းတို့အဲ့ဒါကြီးလေ့လာခဲ့တယ်လေအခုမင်းတို့ကကြတော့ information table ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ graph ဆွဲတာကိုပဲလုပ်ခဲ့တာ graph ကိုကြည့်ပြီးတော့ information table ဆွဲလုပ်တတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလိုနေတယ်ဟုတ်လား okay ကျန်တဲ့လူဘယ်သူမှသတိမထားမိကြအောင်လားပိုင်မွေးမြင့်ဖို့ဘယ်သွားနေတော့ I think the vice go out when the bike ကတော့ခုရှက်ပါပြောတဲ့တောင်သိလားနဲရှက်ပါပြောလိုက်တယ်ကဲချွေးပြန်ရှင်းပြလိုက်သမီးရဲ့ member So like about the graph, not just like copying the information, like just looking at the information and doing the graph. We just not to just improve that. We also need to like make a graph and just like make an information of it. So like we have to do like both of them, not just only one. Yeah. Your group need this slide no your group need
Tan Tru Thi. Hello, Tan Tru Thi. Yes. ဘာပြောချင်တယ်လဲအခုဒီ group တစ်ခုရဲ့ presentation ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာများပြောချင်လဲ ဟောပါလေဒါနောက်တဲ့ presentation ကိုတော့ဒါတော့ပို့ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါလည်းဒီ presentation တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်လို့ဒီတော့နောက်တဲ့ presentation ကျရင်တော့ဒါဟိုအများဆုံးလုပ်မယ်ပေါ့ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ campus မှာလည်းတို့ presentation လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီရှေ့ကိုပြောဘူးတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အဲ့တုန်းကဆိုရင်တော့ဒါရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ presentation တွေလုပ်တယ်သူတို့ကလည်းဒါကိုခေါ်ပြီးတော့လည်းလုပ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့တစ်ခါလေကြာရင်တော့ဒါအများဆုံးကတော့ဒါအင်္ဂလိပ်ကိုပဲပြင်ပေးတာပေါ့သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုဘယ်လိုရေးရလဲဒါ idea ရေးပြီးတော့ကြောင်းကြရင်တော့ဒါပြောပေးတာ ဒီ physics concept နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘက်က suggestion မလုပ်ခဲ့ဘူးလား suggest ရှိခဲ့ ဟုတ်ဟိုကဗလဲတားတို့ကတော့ presentation ကတော့ physics နဲ့ဆိုရင်တော့တားတို့ကတခါမှတော့မလုပ်ဘူးတကယ်တော့လုံးတော်မှုလုံးတော်မှုတော့ရှိရပေါ့တားတို့လုံးတော်မှုတကယ်တော့ဆရာမ အဲ့ဆို physics class မှာ no presentation you have experience ဟုတ်ဟို science မှာတော့တားတို့က presentation တခါမှမရှိဘူး science မှာ about chemistry about bio about physics no presentation ဟုတ် no presentation other which subject did you have presentation I mostly do English English ကတော့အများဆုံးလုပ်ဘူးတယ်ပေါ့တကယ်တော့တခါလေကြာရင် GC ဟိုလဲ GM လားglobal management နဲ့အဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ global management ပဲလုပ်တော့ အခုတကယ်ရင်းနေရဲ့ presentation ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမှာဘယ်လို feel ဖြစ်သွားလဲ about second group ပေါ့ I don't want to sound rude but like I just mostly blame my group mates but I'll try to do the most I'll try to do the most work in our next presentation because I'm going to be free အဲ့တော့နော်ဒီအတွက်လည်းnew experience ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ science နဲ့ပတ်သက်လို့ presentation ကမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အခုဒီမှာနော်တကယ်ချင်းတွေရဲ့တကယ်ချင်းအစ်စ်တွေကိုပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီတကယ်ချင်းအစ်စ်တွေရဲ့ presentation နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့appreciate လုပ်တဲ့တယ်လို့ထင်လား ဟုတ် နော်အဲ့တော့စူးစမ်းကြတယ်နော်ကလေးလေးတွေစူးစမ်းတယ်တက်နိုင်တယ်မြတ်တက်စွမ်းသဖြင့်လုပ်တယ်အဲ့တော့average ဆိုအဖွဲ့လဲလုပ်ခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့complete မဖြစ်တာတခုကတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွှေရီတို့အဖွဲ့ကတော့တေးသေးရှာရှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အနည်းနော်နည်းနည်းလောက်ကလေးပဲလိုတာပါအများကြီးမလိုပါဘူးခုနကပြောတဲ့အချက်ကလေးလောက်ပါပဲနော်သူတို့ကတော့ very နော် super တွေပေါ့ဟုတ်လားဒါကတော့ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် somewhere ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းတဲ့နော်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်အခုလဲဒီရှယ်မင်းတို့ group တွေကိုအမှတ်စစ်နေတယ်အမှတ် check လုပ်ပေးနေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အမှတ်အများဆုံးကတော့ရွှေရည်နွယ်ပဲနော်ရွှေရည်နွယ်ပဲအမှတ်အများဆုံးကတော့မပြီးသေးဘူးအကုန်လုံးစစ်ပြီးတဲ့ညထဲမှာရွှေရည်နွယ်ပြီးရင်ရက်ပိုင်နော်ရက်ပိုင်ကစာလုပ်တယ်စာမွေးဖြည့်ပြီးဆိုအမှတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခု presentation မှာ short တော့ရရှင်အံ့ဩနေတာ ဒီရှယ်တားရဲ့အမှန်ပြရနိုင်မလား အဲ့တော့ဒါကစာမွေးဖြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းကောင်းလေးကိုဖြည့်နိုင်ပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းဖြည့်နိုင်ပါတယ်ရှယ်လိုချင်တဲ့လောက်ကိုရအောင်ဖြည့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ presentation ကတော့စိတ်မကောင်းဒီလောက်ပေါ့ဆဆဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားကဲ okay ဒီရှယ်တို့အားလုံး present မယ်နော် roll call တိသက်မခေါ်တော့ဘူးဒီနေ့ကလေးတွေလည်းပြင်ပန်းနေပြီဆိုတော့နားလိုက်ကြပါတော့ see you next Bye, teacher. See you Friday next okay See you.